My introduction to the Nordic arts has been through my participation in the project that Aura Sekula just briefly touched on, the Nordic Baltic Curatorial Platform. И мое знакомство с северными искусствами происходило через участие в годовом пилотном проекте, о котором говорила и Аура Секула, под названием «Северные Балтийские кураторная платформа». And before that, participating in the project, I have been aware of the activity of NIFCA, of Oka and Justice, but not really involved myself or collaborating. Ну и до того, как этим заняться, я знала таких организаций, как НИФКА и Justice, но не активно с ними сотрудничала. The concept of the artist as a curator is certainly not new. And as an artist in Iceland, I enter a strong tradition of artists as curators. И такое понятие, когда художник сам является куратором, это не новая концепция, и она особенно сильна в Исландии. Там традиционно, что художники сами себе порой кураторы. I would say that, well, arguably, there are about 6 people in Iceland who are considered as curators of contemporary art. В Исландии наберется, пожалуй, 6 человек, которых можно считать кураторами современного искусства. Out of which, again, arguably, about, 4 of them come from an artist background. And 4 из них это бывшие художники. And there are about 3 of us who do independent projects. И 3 из них занимаются независимыми проектами. So 3 is, or depending, 6 might not be a big enough number to have an association of curators. That would make little sense, I think. Я думаю, что 6 человек это слишком мало, чтобы основывать ассоциацию кураторов. Это было бы бессмысленно. Which is maybe why it has been majorly important for me to participate in the Nordic Baltic Curatorial Platform and in platforms such as this one, etc. Именно поэтому для меня очень важно участие как в Северно-Балтийской кураторской платформе, так и в этой платформе. The tradition, again, is that artists in Iceland have not only been curating their own shows, but also creating their own platforms. И традиция в Исландии простирается до того, что они не только курируют собственные выставки, но даже создают собственные платформы. And the platforms tend to have an internal context in connection to their exterior circumstances to which the projects conceptually correspond. И платформа, имеет свой собственный внутренний контекст, который зависит как от внешних обстоятельств, в основном от внешних обстоятельств, к которыми концептуально привязаны проекты. So in other words, there is less developing of curatorial concepts for individual exhibitions or publications than there is of curating a holistic criteria for your own art space. То есть таким образом получается кураторство неких холистических критериев для собственного художественного пространства на более долгий период времени. Maybe a brief historical introduction. Icelandic museum history is very short and it has hardly been researched at all. История искусства в Исландии достаточно коротка, и, пожалуй, никто ее не исследовал. The first public museum building for exhibiting visual art in Iceland was actually opened in 1973, the Reykjavik Art Museum. Первый художественный музей был открыт в Рейкьявике в 1973. The National Gallery of Art was formed in 1884, but it only had a small storage space until its current building was opened in 1987. Национальная галерея искусства была основана в 1884 году, но у них было очень маленькое хранилище до тех пор, пока не открылось новое здание, а это произошло в 1987 году.
Before 1987, works from its small collection had been presented in a small space at the National History Museum and in various public buildings. До 1987 года и появления нового здания работы этой небольшой коллекции выставлялись либо в небольшом помещении Музея национальной истории, либо в других общественных зданиях. The only other art spaces really that had been opened and then later turned out into museums were opened in the early 1900s. И другие арт-галереи открывались в начале 1900-х годов. And the only real art space open to artists to exhibiting before 1973 was more or less the artist salon formed in 1943 by a small group of Icelandic artists. И, пожалуй, единственным местом до 1973 года, где могли выставляться, был художественный салон, который был организован в 1943 году небольшой группой художников Исландии. Yeah, these artists had studied abroad and had returned to Iceland. At that time, the population in Iceland was 150,000 people. Эти художники учились за границей, и к тому времени, как они вернулись в Исландию, население страны составляло всего лишь 150 тысяч человек. So they returned with big ambitions and a really dire need for a platform for their own art. Они вернулись полные амбициозных идей и нуждались в платформе для своего искусства. Apart from the social aspects of artists having a strong need for collaboration and dialogue about art. Помимо социального аспекта, художникам необходимо было сотрудничество и диалог в обсуждении искусства. Or seeing it as an extension of their art practice. The main reason as to why artists in Iceland have decided to create their own platform. Они нуждались в пространстве ином, чем просто их художественные мастерские. Именно поэтому они создали свою платформу. The main reason is as a counteraction to the neglecting of the visual arts by Icelandic institutions. И это было актом противодействия против пренебрежения визуальным искусством в Исландии, которое исходило на самом деле от общественных организаций. And this is the very reason why the Living Art Museum was initiated by a group of 20 artists in 1978. И именно чтобы противоборствовать пренебрежению к искусству, в 1978 году 20 художников основали Музей живого искусства. The National Gallery of Art was not at that time collecting any new media works, installations or artist books, or basically any other works of contemporary artists. К тому времени официальная Национальная галерея искусства уже практически ничего не делала, не покупала новые работы, инсталляции или даже книги художественные. A decade later, the museum started to collect contemporary art, and today the National Gallery of Art is faced with a huge art historic gap, which luckily is quite well filled by the Living Art Museum. Через 10 лет этот официальный художественный музей начал все-таки собирать произведения искусства, но появился провал в течение на целых 10 лет, который, к счастью, был достаточно хорошо заполнен произведениями Музея живого искусства. The Living Art Museum is the longest running artist-run exhibition space in Iceland, with a staff of 3 people, including myself. Наш музей – это самый большой музей современного искусства из всех существующих и старейший. Там работают всего лишь 3 человека, включая меня. And because it is, you could say, the mothership of artist-run spaces in Iceland, I found it important
study the history of artist-run spaces in Iceland, and so I'm leading a study of it these days at the museum. И так как наш музей необычный, это платформа художников, самими ими организованная, я веду историю нашего места и подобных мест в Исландии. And at the moment, we have traced information of over 100 such spaces being run for a longer or shorter period of time since 1969. И с 1969 года у нас есть информация о более чем 100 подобных мероприятиях и организациях, которые продлились больше или меньше времени. And for the population of today, about 300,000 people living in Iceland, I think this number of artist-run spaces is surely unique and a very interesting opening for further political and historical research. Я думаю, что это количество более 100 достаточно значительно, особенно если учесть, что население Исландии сейчас всего лишь 300 тысяч человек. Это необычайное явление, и я считаю, что оно заслуживает достаточно пристального изучения. A part of the constitution of the museum for the first 10 years was that its members, that is the people who originated, who initiated the museum, should donate one work per year to the museum. Частью устава музея было то, что первые 10 лет все его участники, это были основатели музея, должны одну свою художественную работу в год жертвовать музею. The museum committed itself to collecting and preserving and presenting innovative works by Icelandic and international artists. Задача музея – это сохранение и презентация работ современного искусства, выполненных как исламскими, так и мировыми художниками. All of the works in the collection are acquired by donation. И все работы в нашей коллекции – это пожертвования художников. The museum has about 300 members today, most of which are active artists in Iceland. Сейчас в музее 300 активных членов, и в основном это работающие в Исландии художники. And international collaborators of the museum in the past. Кроме того, есть и международные сотрудники, вернее, сотрудники нашего музея. The museum is operated on a shoestring budget, which first came largely from membership fees, and now comes from the city of Reykjavik and the state. Поначалу музей существовал на взносы участников, а теперь у нас есть финансовая поддержка как властей города Рейкьявика, так и властей страны. Through the last 32 years, it has stayed true to its original goals to create a platform for progressive exhibitions and critical discussion on experimental art practice. И за 32 года мы достигли своей цели, мы действительно создали прочную платформу для сохранения представления современного искусства. Virtually every Icelandic artist of repute has shown there at some point, and the museum has given equal weight to work by international and Icelandic artists. Практически все значительные исламские художники не прошли мимо нашей галереи. И наш музей оказывает поддержку и выставляет работы как исламских, так и мировых художников, вне зависимости от их происхождения. And the museum has, since its initiation, been extremely important in bringing artists from elsewhere to Reykjavik and opening up possibilities for Icelandic artists to exhibit abroad. И наш музей с самого начала своего основания активно занимался международной деятельностью. Он художников из других стран старался представить в Рейкьявике и
старался вывести на международную арену исламских художников. Each year, the museum presents 6 to 8 exhibitions in the gallery space, as well as promoting artistic expressions in various forms, such as performance, screenings, workshops, etc. Каждый год наш музей проводит 6-8 выставок. Помимо этого занимается и другими формами презентации искусства. Это перформансы, семинары и другие формы. And it has been the most important venue for the performing arts in Iceland. Наш музей является на самом деле самым значительным местом современного искусства в Исландии. Which is the kind of the living in the name of the museum, the Living Art Museum. И это подчеркивается именем, названием музея «Живое», то есть современное искусство. The museum has also since early on taken on the role of criticality, cultural criticality. И на ранней стадии своего развития музей принял на себя функции художественной критики. It has been the strongest venue for tackling politically urgent issues in the visual arts, especially in the first 20 years and now again. Особенно в первые 20 лет своего существования музей активно участвовал в обсуждении политических вопросов через визуальное искусство. И после некоторого перерыва сейчас снова политика стала острым моментом. It has as well taken on a critical role in its dialogue with the state on cultural policy and made attempts to change the cultural system from the inside out. Музей ведет достаточно критичный и острый диалог с властями по поводу их отношения к искусству. In 2008, the museum celebrated its 30th anniversary with a program constructed to reflect, reconsider and reinvent its history. В 2008 году музей отпраздновал свое 30-летие и постарался проследить годы своей истории, сделать выводы и осветить свою деятельность. I go backwards in history a bit here. Сейчас я немножечко вернусь назад в историю. We slowed down the exhibitions during these 2 years since the beginning of this program. С начала этой программы за последние 2 года мы несколько снизили нашу выставочную деятельность. And initiated a well-prepared professional registration of the art collection. И занялись профессиональной, хорошо подготовленной регистрацией нашей художественной коллекции. As you could see in some of these images, the collection, некоторые образы. The collection is based upon donations, and the oldest works are from Swiss-German artist Diderot from 52. As well, and there are about 500 of his works in the collection. Наша коллекция основана на подаренных работах, и самые ранние относятся к 1952 году, это немецкий художник Дидеро, и в нашей коллекции в районе 500 его работ. Before we started the registration process, the collection was thought to hold about 700 works. До того, как мы начали процесс регистрации, мы думали, что в нашей коллекции всего лишь в районе 700 работ. And now, 2 years later, it is apparent that the collection holds about 2,000 works. И в процессе регистрации выяснилось, что на самом деле в нашей коллекции около 2000 работ. In the process, works were collected from storage spaces all over the city. В процессе регистрации мы вспомнили о многих произведениях искусства, которые у нас были в местах складирования по всему городу.
and many of them had not been exposed or even examined for 20 to 30 years. И многие работы лежали, к сожалению, забытыми в течение 20 или 30 лет. So this has been an important contemporary archaeology, really. То есть это на самом деле были какие-то очень значительные современные археологические раскопки. And a process that I think none of us, the artists who sort of entered the board of the museum at the time, we never expected to go on this journey, really. И мы не ожидали многих очень интересных находок. And we are all becoming amateur historians. Мы все стали неожиданно историками. The registration data is now being transferred onto a virtual collection database for further accessibility. А теперь мы делаем базу данных и виртуальную коллекцию, что повысит ее доступность зрителю. And so now, for the first time, the Living Art Museum is actually can actually invite researchers, either local or internationals, to look into the connection and the history. И, наконец-то, впервые наш музей может запустить к себе исследователей, как национальных, так и международных. The big challenge for me as a director of the museum is after going through this process. Для меня большой трудностью было после всего этого следующее, потому что я директор музея, is to create a balance between the past, present and future of the museum, and in fact, для меня было сложно сбалансировать прошлое, настоящее и будущее музея. And in fact, to keep a museum which role and art historic, cultural historic responsibilities have changed so drastically in the past 2 years. И за последние годы моя ответственность за то, что я делаю, стала гораздо сильнее. To keep it as a living platform. И очень важно, чтобы эта платформа оставалась живой. It is as well a challenge to initiate direct art political activity, as the museum has a unique position as an independent institution. Наш музей имеет уникальный статус независимой организации, что позволяет нам и обязывает нас обращать внимание на политику в своей деятельности. One example of such activity that we are busy with these days is that we plan to publish a small leaflet this autumn. Один из примеров подобного рода деятельности – это то, что этой осенью мы собираемся выпустить листовку. A direct critique on the National Gallery of Iceland, or rather a critique on its former director, per se. Мы собираемся в этой листовке критиковать официальную художественную галерею Исландии и ее бывшего директора господина Песе. The former director of the museum is the editor of a large book titled very unoriginally Icelandic Art History in the 20th Century. Он автор книги с очень оригинальным названием «История искусства Исландии XX века», which will be published in the autumn of 2010. Эту книгу он выпустит в 2010 году осенью. It is of course timely and important that this book is published, as the last publication on Icelandic art history was published in 1972. Это, пожалуй, вовремя, особенно если учесть, что в прошлый раз подобная книга издавалась в 1972 году. Так что, наконец-то. There are 15 writers for the book, all Icelandic art historians. Участвовали в создании этой книги 15 писателей, вернее, писали в этой книге 15 человек, и это только художники Исландии. One of them has been assigned with covering the decade of the 1990s.
И одному из них было поручено описать период 90-х годов, это десятилетие. And as a part of her subject period of the 90s, she has written a chapter on institutional critique in Icelandic art in the broader context of such projects in the international art world. И она написала статью о критике искусства в Исландии и сравнила ее с тем, что происходило по всему миру. Of course, her chapter includes her writing on works of artists who have criticized the National Gallery of Art in Iceland. И, конечно же, она критиковала тех художников, которые, в свою очередь, критиковали эту официальную галерею исламского искусства. And its former director. И бывшего директора этой галереи. I'm sort of trying to find the sync still. The very same former director, now editor of the aforementioned book, has now censored this chapter and has excluded it from the book of Icelandic art history. Ага. И там была небольшая критика на этого директора, и этот самый директор подверг эту книгу цензуре, и все, что ему не понравилось, из этой главы он выкинул. So the Living Art Museum will publish this chapter in the autumn with full consignment of the writer. А наш музей эту главу издаст полностью, как раз в то же вовремя, той же самой осенью, когда выходит книга. Just to tell you about my practice, I've been occupied with history, national identity, and questions of cultural heritage, and the Icelandic position in the world. Немножко о себе. Я занималась историей, местом Исландии в мировом наследии. My objects of interest are much connected with the cultural environment in my home country, the language, the image, and the illusions. И я достаточно плотно занимаюсь культурной средой моей страны. Не только искусством, но и бытом, и языком. So my curatorial practice is quite reactive to my immediate surroundings. И моя кураторская практика напрямую связана с окружающей меня средой. Which is a geographically isolated welfare society with a long cultural history, but somehow a very short memory of it. Исландия удивительная страна, это изолированное место с небольшим населением, с очень долгой культурной историей, но, к сожалению, очень короткой памятью о ней. Iceland seems to be too far away from the mainland Europe to be a fully active part or understanding its fundamental history, and thus lacking references and an overview. К сожалению, Исландия слишком далеко от континентальной Европы, чтобы быть тесно задействованной в ее историю и культурную жизнь. I've basically been occupied with expanding on the uniqueness of Iceland, while trying to criticize how this supposed uniqueness has been portrayed and presented in a non-self-critical and naive way. Я не сосредотачиваю свои усилия на критике этого момента. Я просто пытаюсь описать Исландию такой, какая она есть. Она на самом деле уникальна. And selling the brand of Iceland as a treasure island. И я считаю, что Исландия может продаваться под брендом острова сокровищ. This lecture might also be called "Taking a Piss on Icelandic Art", but я бы могла бы назвать свою лекцию «Плевать мы хотели на исламское искусство», подражая Power, но не буду этого делать. But Iceland is a place lacking of infrastructure, actually in most fields. На самом деле, если какую-то критику вводить, то Исландии очень не хватает инфраструктуры, причем во многих областях.
where there is energy and enthusiasm to initiate things, but hardly ever stamina to continue or to finalize them. Порой в Исландии хватает и воображения, и энергии на то, чтобы что-нибудь организовать, начать. Но, к сожалению, не хватает упорства и выдержки, чтобы довести дело до конца. Iceland is really a teenager in the European family. Я считаю, что Исландия в европейской семье находится еще в подростковом возрасте. The society is more chaotic than organized, more inventive than conservative, and constantly testing boundaries and hitting walls, and these days mostly of other nations. Общество Исландии достаточно хаотично, консервативным его не назовешь. Оно достаточно бурное и очень часто наступает на грабли. As a part of my practice, I'm sort of jumping from one thing to the other, but I hope all interconnected. I've been a board member of the Association of Icelandic Artists and of the Center for Icelandic Art. Я была членом Совета художников Исландии. And as such, I've been a part of a group of artists from all art forms who argue for changes in the cultural policy of Iceland. И состояла в группе художников, которые ратовали за изменения в современном искусстве Исландии. We've been developing a framework for such a policy since a cultural policy has never been established in Iceland by the state. Кроме того, мы ратовали за создание политики, политической поддержки современного искусства. Мы создали такую группу, но, к сожалению, особых результатов не добились. We argue for improved art education, philosophy as a standard subject of ground school. Мы считаем, что в Исландии должны лучше преподаваться искусство и философия. Они должны в более широком объеме быть включены в школьную программу. Improving the media surroundings and establishing proper research within the art institutions. Кроме того, средства массовой информации должны лучше освещать жизнь искусства в стране, и между представителями искусства должны быть налажены более тесные связи. So I consider to be a part of my practice as a curator, as an artist, to touch on these various aspects, and because they are in within such a small art field, so interconnected that you can actually not move around without touching on these aspects. Так как я художник и куратор, и варюсь в этом достаточно тесном мире исламского искусства, все эти моменты мне очень близки. Well, in all this talk about curatorship, thought to tell you that we at the Living Art Museum are also investigating, let's say, history of curating in Iceland, which is basically seems not to be except an A4 page text material. В нашем музее живого искусства мы также занимаемся и историей кураторства в Исландии, но, к сожалению, история невелика, все ее описание умещается на странице формата А4. And when thinking of and trying to improve the cultural political landscape, it is quite important for us to remember one particular part of this curatorial history. Ну, говоря об этом, нельзя забывать один частный момент истории кураторства. As we see it, the first consciously curated, politically, let's say, consciously curated exhibition in Iceland was the literally translated Splash Painters exhibition in 1942. Первая выставка, которая была
осознанно поддержана кураторами, была в 1942 году. Это была выставка художников, которые работают методом разбрызгивания. When the Minister of Culture at the time selected works from some of the leading Icelandic modernist artists, with his predecessors in the which his predecessors in the ministry had acquired before he came to power. И в то время министр культуры отобрала работы для этой выставки. Interestingly enough, these were the same people who granted these artists support for their studies abroad. И так получилось, что они избрали работы знакомых художников и также спонсировали их обучение за границей. Все те же люди, свой круг. The minister installed the works in a large window in the busiest shopping street in Reykjavik and wrote texts and advertisements reading, and I quote, "These artists are communists and their sexual fantasies, ugly subjects and random splashes of paint represent the decay of culture at large." Ну, тех художников, которых они не очень любили, они выставили их работы в большом окне на торговой улице Рейкьявика и сделали надписи к ним, которые гласили, цитирую: «Эти художники – коммунисты, и их сексуальные фантазии, уродливые объекты и случайные выплески красок представляют декаданс культуры». A few months later, the same minister then selected and exhibited works by three 19th century Icelandic landscape artists, painters, in the very same window, presenting them as art which should be presented, promoting and I quote, positive image of the country to people abroad. А через несколько месяцев тот же министр культуры выбрал и выставил работы трех пейзажистов исламских XIX века в тех же самых окнах, кстати, и там тоже была надпись «Позитивный образ страны для иностранцев». And actually this quote could be a quote just written by the Minister of Culture, let's say, 5 years ago. Ну и, честно говоря, точно такое же вполне можно было ожидать от Министерства культуры и 5 лет назад. The Artists' Union at the time protested these exhibitions and revolted against the minister. Союз художников в то время протестовал против тех выставок и возражал министерству. Later in the year, they were granted with support enough to raise a temporary, very modest pavilion, or well, in fact, like a cabin, the Artist Salon. Ну, затем им удалось выбить у министерства, ну, скажем так, будочку для своих выставок. И называлась эта будочка «Артистический салон». Yeah, I come back to this story because to me it does not only belong to the past. There are some parallels to, like I said, the situation in the cultural landscape in Iceland in the past 5 or 10 years. Я рассказала эту историю, потому что она не только прошлое. Очень многое из нее сходно с сегодняшней ситуацией. Скажем, 5 лет назад было похоже. Yeah, so it's in the aftermath of the economic boom and then crash in Iceland, and in this context that I revisit this period, having parallels to the situation in the past decade concerning the instrumentalization of art and the apparent friendship community. И благодаря экономическому сначала процветанию, потом наоборот был кризис в Исландии, происходили вот такие вот изменения
сначала шла некоторая инструментализация искусства, и было такое дружное общество, была нация и искусство, которые не занимались критикой. Iceland has been rather a comfort zone and has sailed through the whole 20th century as an unharmed, peaceful nation without an army, as we touched on earlier. На протяжении 20 века Исландия была комфортной зоной, и ей удалось счастливо и дружно прожить этот период времени. Как вы слыхали, у нас даже армии нет. It has been rather free of diplomatic complications and has enjoyed goodwill and support from other nations. Никаких не было дипломатических трудностей, и все другие страны поддерживали теплые отношения с Исландией. As a former colony of Denmark, it has been in severe denial of its past, of its colonialized past. Исландия – это бывшая колония Дании, и она очень не любила вспоминать эту часть своей истории. And until this day, 66 years after receiving independence from the Danes, Icelanders still have not fully processed it, which has been seen as partially being reflected in Icelandic bankers having the urge to buy up, quoting, shops and companies in Denmark and other countries. Дания дала независимость Исландии 66 лет назад, но Исландия, кажется, до сих пор это не осознала. И это иллюстрируется поведением наших банкиров, которые старались скупать собственность за рубежом, не в Исландии. When the banks crashed in late 2008, it was clear that Icelandic bankers were majorly robbing Icelandic banks from the inside, fully using the possibilities of the globalized economy. Когда в 2008 году нас обрушился экономический кризис, было понятно, что виноваты в основном банкиры, которые грабили свою страну изнутри, пользуясь глобализацией в экономике. In the last few years before, a majority of Icelanders, in their arrogance, had no time to ponder about the results of their ill-thought contribution to climate change, non-ethical and environmentally unfriendly treatment of nature and the national resources, or taking a political stand on humanistic issues. До недавнего времени, до последних нескольких лет, в Исландии бездумно не вспоминали ни о защите природы, ни об излишнем эксплуатации природных ресурсов, ни о необходимости защищать коммунистические идеалы. I of course put emphasis on a majority, obviously not everybody. Я говорю большинство, не все, конечно, так себя вели. The society seems to have been more busy with some say erasing its colonialized peasant background by wearing Gucci and flying around in private jets, or at least daydreaming that they could. Исландцы старались поскорее откреститься от своего крестьянского происхождения, покупая, если можно, одежду от Гуччи и собственные самолеты, или, если не было такой возможности, мечтая об этом. And very unfortunately, many of their guests on the private jets were indeed Icelandic artists who received their support majorly from Icelandic banks until the day of the crash. И, к сожалению, частыми гостями на этих частных самолетах были художники Исландии, которых спонсировали эти самые раздутые банкиры. The Icelandic art scene has, from my point, been quite paralyzed from guilt and feeling of failure since then.
Я считаю, что кризис буквально парализовал художественный артистический мир Исландии чувством вины и поражения. Feeling a failure of not fulfilling our role as a critical voice in this crumbling society. Художники не выполнили свою роль критиков существующих недостатков общества. Icelandic art has very little tradition of being directly political. Но в Исландии мало традиций в искусстве быть критичным или политизированным. It was mostly in music and writing that any criticism on society came across before, and then mostly in the 70s. Художники мало этим занимались. Если кто-то этим занимался, то это были музыканты и писатели. И если это происходило, то происходило это в 70-е годы. Even only a few female artists were influential players of the feminist movement in Iceland. Даже в феминистском движении Исландии участвовало всего лишь несколько женщин. From my point of view, there were only a few artists or scholars who really took on the role of the child in Jose Andersen's story of the Emperor's New Clothes in the last few years. That is to point at the emptiness and the fraud and say this is fake. К сожалению, очень немногие художники Исландии за последнее время взяли на себя роль ребенка в сказке Андерсена о голом короле. Лишь немногие осмелились сказать, а король-то голый. So as I see it, there has been a general period of non-criticality in the arts, exactly as in the period when rising to the bank crash. В периоде, предшествующем банковскому кризису, в искусстве было настроение отсутствия критики. So it is, let's say, it has been quite a trauma in the society, and I think this is what I see as the most urgent subject for the Icelandic art scene to process through individual artistic activity. Этот кризис явился на самом деле большой травмой для художественного сообщества Исландии, и я думаю, дальнейшая его деятельность будет во многом мотивирована этим кризисом. Let's see. Just thought to make it short. It's such a long evening. Вечер у нас затянулся, постараюсь покороче. By ending with, I just recently came across I think a fantastic word, a term that describes maybe our current questioning on the notion of Nordic art. Я хотела бы закончить очень интересными словами, которые, я считаю, очень хорошо описывают наше восприятие северного искусства. This word is well fairy tale. Это слово well fairy tale, хорошая сказка. Но немножечко здесь и одновременно однокоренное слово с welfare. Это значит пособие, жить на пособие. It is the title of the Swedish pavilion at the World Expo in China. Это название welfare tale, добродушная жизнь на пособие, было заглавием или названием шведского павильона на Всемирной выставке в Китае. All of the Nordic countries have their pavilions in the expo. Все северные страны представили свои павильоны на этой выставке в Китае. For the Danish pavilion, they decided to include the original iconic statue of the Little Mermaid, famously situated in Copenhagen. Датского павильона они решили установить эту уже намоленную статую русалочки,
которая на самом деле находится обычно в Копенгагене. Chinese artist Ai Weiwei, who has been much harassed in China for his free artistic expression, has installed a real-time video work in the exact place where the Little Mermaid statue is otherwise placed in Copenhagen. Знаменитый, достаточно и скандально известный китайский художник Ай Weiwei, которого часто в Китае критикуют за слишком свободное художественное выражение, установил в режиме реального времени свою видеоработу на том самом месте, где обычно находится в Копенгагене русалочка. Yeah, his video shows the visitors of the World Expo admiring the Little Mermaid. И на этом видео, в том месте в Копенгагене, представлено, как посетители Всемирной выставки любуются на русалочку. Iceland also has a pavilion in China at the Expo. It is, to me, quite interesting that there has been almost no media coverage on the Icelandic pavilion in the Icelandic media. Исландия тоже представила свой павильон на этой выставке, и, к сожалению, и интересно то, что исландские средства массовой информации совершенно не освещали этот факт. And this is even though the state has the state money put into it is larger than the sum for culture this year entirely. И это еще удивительнее, так как деньги, выделенные правительством на создание этого павильона, превышают ту сумму, что в Исландии была за год потрачена на культуру. The pavilion and its artworks are all, and I quote from the brochure of the Icelandic participation in the pavilion, in the expo, are all inspired by pure Icelandic nature, elves, and the sagas literature. К сожалению, искусство, представленное в павильоне, все было основано на, скажем, работах, описывающих природу Исландии, саги, эльфы, то есть все такое, как из музея этнографии. So if we ever thought that the Nordic miracle was a thing in the past, it certainly, this information never reached the shores of Iceland. Так что если и было, возможно, в прошлом нордическое чудо, северное чудо, то даже и слухи об этом, к сожалению, не добрались до берегов Исландии. I think I conclude with that. Thank you. На этом я закончу. Спасибо за внимание. Спасибо, Бирта, за замечательную лекцию. Thank you, Bирта, for a wonderful lecture. И, наверное, это очень важно для критика и куратора, и директора музея, находящегося в таких непростых обстоятельствах, все-таки иметь два великолепно заточенных оружия. Это искусство и иронию. I think it's really great and necessary for an artist, a curator, and a director of the museum, which you are, to have two wonderful tools or weapons, that is, art and irony. Как у вас? Like you have. У меня, собственно говоря, несколько комментариев, и я хотела бы начать дискуссию и вопросы. I have several comments, and I'd like to start the discussion and the questions and answers. Работая в огромном государственном музее, где я даже не знаю, сколько тысяч сотрудников, I work in a huge state museum with thousands of employees. Я была потрясена, какие выставки вы делаете. I was really impressed by the kind of exhibitions you managed to make. У нас ни в Русском музее, ни в Эрмитаже еще не было выставок ни рикетирования, ни Томаса Хиршорна, ни Мэтью Барни, не говоря уже о других художниках. Neither in the Russian Museum nor at the Hermitage they haven't organized the exhibitions of the above-mentioned artists. Молодцы.
you're great. Well, I think it needs to be added that a part of the reason for, let's say, bringing in artists such as Thomas Dixon or whoever into the museum has been because of their own personal interest in visiting Iceland, and ironically again, perhaps thanks to the massive promoting of the Icelandic tourist industry. Ну, я думаю, нам удалось заполучить его работы благодаря тому, что он лично был заинтересован в посещении Исландии и, должна сказать, браво, очень неплохо продвигаемый туризм в Исландию, благодаря этому тоже. Хорошо бы наша культурная столица, Санкт-Петербург, использовала эту стратегию также активно. I wish St. Petersburg, which is considered to be a cultural capital of Russia, would have used such a strategy with the same energy. И отсюда вытекает вопрос, как все-таки осуществляется организационный и как спонсируется музей, во-первых, а во-вторых, очень важное, я услышала для себя такое сведения о том, что вам дарят многие художники работы. Как бы начать процесс обсуждения подарков от российских художников? Well, hence comes the question, how does the museum get organized and sponsored? And since I've heard that many painters are presenting their works to you, I would like to think of how to organize the process of Russian artists presenting their works to your museum. Well, the museum has, the board of the museum is only there for a maximum of 3 years. Совет музея действует максимум в течение 3 лет, затем он сменяется. Which is part of the initial constitution of the museum, thought to, prevent a certain hierarchy being created and to prevent it from stagnating. Это написано в уставе музея, и я так сделала, чтобы избежать создания иерархии и избежать застойных процессов в музее. So unfortunately, we are always struggling with, on one hand, the basic struggle everywhere, which is financing projects. Финансирование проектов это всегда нелегкая работа. But struggling also with the fact that actually we can, for many reasons, not plan our program or projects much in advance. Еще одной трудностью является то, что мы, к сожалению, не способны пока заранее и надолго планировать нашу деятельность и проекты. And this has mostly to do with uncertainty from year to year, in fact, of the sum that we get from the city and state. Это происходит еще из-за того, что мы всегда не знаем, какую в следующем году сумму денег нам выделит государство, и таким образом нам сложно планировать свои действия. Мы находимся в такой ситуации неуверенности. But for a Russian exhibition, why not? Что касается русской выставки, почему бы нет? It would. I don't think I cannot remember a specific, let's say, exhibition on Russian artists alone at the museum. Не помню, чтобы в нашем музее была выставка, посвященная именно русскому искусству. But we don't have an active, let's say, really active support system in that sense. У нас, к сожалению, нет системы активной поддержки в этой области. So the means to do such a show would be through the ministry, actually not of culture, but of foreign affairs. Так что я думаю, что средства даже на организацию такой деятельности нужно будет запрашивать не у Министерства культуры, а даже, может быть, у Министерства иностранных дел. There is not much of resources in the private. И частных денег, боюсь, может не хватить. Ну, выставка это вообще было бы прекрасно, но я-то думала о подарках.
An exhibition would be a great thing, yeah, but I was thinking about Russian painters donating their works to your museum. Okay, please do. Это пожалуйста. Well, we have our basic acquisition policy, or collecting policy is we are open to any artist who wants to donate the work, but and we have formed what's it called? We formed a group of people who will go through these and are entitled to decide not to receive such gifts. Ну, у нас открытая политика, мы рассматриваем любые предложения о принятии работы у любых художников. Хотя, конечно, у нас есть группа товарищей, которые вот в этой незакупочной, а приемной комиссии решают, какие дары принимать, какие нет. And well, I encourage all Russian artists to donate their works to the collection. Я призываю всех российских художников, пожалуйста, жертвуйте ваши картины в нашу коллекцию. Please send us an email before you start sending the work. Но перед тем, как высылать работу, все-таки предупредите нас по электронной почте. And I encourage you also to become members of the museum, because membership is totally open. Я также призываю вас вступать в члены нашего музея. Членство абсолютно открытое для всех.